Okay, so here what happens? Here it is running the what we can say. A code. We for the interview purpose they are going to be asked more on this one. Okay, from here to here. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So if you want to learn more thing also, you can have a chat GPT to learn. Okay, so that is a one thing. The next is what we are going to be learn ES6. Okay, so if you learn this one, no, you can learn anything. So this is very easy. One online code is there. No worries. Okay. So let keyword. So to define the variable, const keyword to define the variable, arrow functions we already. So everything we are going to be discuss one by one. No worries. So if you do know this one, then directly we are going to react. Okay, the next is so we will see in the after the last. The first, so this is very important. Again, I'm telling that just listen properly. If any doubt, you can feel free to ask. Okay, so here the JavaScript object is there. You no need to go for all those things. Okay, so if you go also, it's good. If not go also, that's okay. So, object definition. What is an object? So, already we have discussed in the earlier classes what is the object, what is the function, what is the event, and everything. So, we'll go with the one more time for the deep understanding of a object. Okay, so object means what? It's a real world entity. So let's say this is an object. What is the object? Let's say I will take a car is an object. Okay, so what object contains? It contains the two things. One is a states, one is a behavior. Okay, the a state and a behavior. We can point out here and let's say okay. So this is the object. Car is an object. What is the state of the object? So that is the question. What is the a state of object? So that is the car name. Okay, Ferrari and a price, something a price and a model Ferrari 2024 and a make. So is it a metal or a fiber? So these are all called what we can say the car properties. The car a state. ಓಕೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆರೆವರ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ close door. So these are all the methods. So including all those. Okay. So we can say including all those we can say this is the object. Or if you ask in the interview, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ನೇಮ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಲು ಮೇಕು ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ like that. So new we can do a number of behavior. See ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ we can say as an object. Clear? So keep in mind object means it's a real world entity. It is having a states and a behavior. State means what? Whatever the state. Let's say we can going to be take a person as an object.
Person is visible, right? What is the state of person? First name, last name, email, mobile number is these are all the state. What is the behavior of talk, run, walk, sleep, jump, cry? So these are all the methods. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so a JavaScript primitives. The primitive value is a value that is no properties or a method. The data is a type of that has a primitive value. ಅಂದ್ರೆ primitive value ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ ನೇಮು ಪ್ರೈಸು ಮಾಡಲು ಮೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಹತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 34 ಬೂಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. Okay, so this is the we already know. So then we are going to be create the object now. So for that I want to go here cmd code dot enter. It is going to be open the okay fine it is there. So now I want to create a one more file that is a index20.html and a doc. Save it and h2 the object. Okay, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ fi or st first name ವಿರಾಟ್ last name ಕೊಹ್ಲಿ first name last name something email virat at gmail.com. So you can mention n number of then you on the number of centuries as to number of half centuries as to so you can mention n number of object. So person it is having a key pair value. Then what is the method? So method ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ so clz person dot first name. So method ಅಂದ್ರೆ we can call a one method ಏನು so we are going to be call a get full name get data or something like that. So object ನು states and behavior ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ key pair value ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so this is the object we are going to be call a method as well. So where is we are calling a method? If you just go here huh, see the person we have created a person and a person dot first name. This is a ಈ ಥರನೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಟರಲ್. ಈಗ ನಾವು there are a different ways to create an object. So this is the one method constant to person first name last name icon. This is the one way to create an object. And one more method constant to person new. New andreno new is a keyword. It is going to be create a object. So object the person ಅನ್ನೋದು object person dot first name ಅಂತಂದ್ರೆ John person dot last name ಅಂದ್ರೆ Joe anything you can add person dot age means this one. So this is by using the third method ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ constant to person equals to first name last name age eye color. Okay, so constant x person x dot age is 10. So ಇದು ಈ ತರ different ways to using the one method sorry
Object literal using a new keyword using a objects. So JS objects. Okay, so this is the three ways we can create an object. Okay, so objects is a more than one value with the state behavior and the actions we can say. Okay, so this is already we have know. So how to objects method. So ಏನಪ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ okay so name so it is going to be give the object dot name which is acting as a function ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಪೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಂತಲ್ಲ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಪೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ property value property value it is going to be keep on changing but the property name is not changing okay so this is all about the what you can say uh, property like objects okay the next is a function so function we already discussed earlier so why we need a function so let I will delete this one what is a function the function is a something piece of a code it is going to be called okay something this is the calculator function cal calculator this is the function okay so why we need a function if I just go here okay first we'll discuss a function is a key is a method it is going to be called to run a n number of a times ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ we are going to be run a n times ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ just go for a search for the google for the calculator see ಎಷ್ಟು ಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ 5 crore so more than 5 crore or something like that within a 0.22 seconds ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯುವರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 444 ಇಂಟು 366 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಗೂಗಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓಕೆ so I want to check for the sin 90 okay so this is the sin 90 value okay so this is the a constant person first name without last name like that so console.log person dot first name okay so function ಬರೀ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ we are going to be write we are going to be call n thousand times ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 1000 ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ 1000 ಕಡೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 1000 ಕಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ನಾನು n ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೀ ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಇವೆಂಟ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಹಿಡಿತೀನಲ್ಲ ಇದು ಇವೆಂಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮೌಸ್ ಓವರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್ okay so my calculator I need to pass a some value 100 comma 200
save it, right click. Okay, it's already running. Now right click, open with the live server. Click me. So yeah, I need to print a here only document dot write of a plus b. Sorry, save it. We'll go here, run it. See how 100 200. So ನಿಮಗೆ multiplication ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ star save it run it. So 20,000. Okay, so this is how it will works. Okay, so function my calculator a comma b document dot write a star b andre it is going to be print the value. So this is called a function. Function andre it is a piece of a code to perform a specific task. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು a star b ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ a minus b ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು. So like that we are going to be pass the value. So this is how. So a comma b. So this is what is called function. The function is a one thing. It is going to be perform a specific task. So that is called a, a function. Okay. So then here we have a function definition. ಏನು function definition ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು function ಅನ್ನೋದು ಇದು keyword. This is the function name and a parameters. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬರಿತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆಂಗೆ? ಸಾರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಟು ವಿರಾಟ್ is a function name, and I will change Virat as a same name. So still it is works. Okay, so this is called a function name. And parameters. Parameter means whatever the value we are passing inside the function name, so those are all called a parameters. So clear? So this is called a function. Is a keyword, is a standard. Function name is a anything. So anything means you cannot give something dollar symbol. See, like that you can't give function name. Okay. So it should be some generic username or something like that. Okay, so this is called a function name. Okay, so this is called a function keyword and a function name and function parameter. So function expressions. A JavaScript function can also be defined with the expression. A function expression can be stored in a variable. Yes. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ 4,3 then x will be printed. Okay, so that is a code. And function hoisting. Hoisting is a JavaScript default behavior of moving the declaration at the top of the current scope. Okay, so hoisting applies the variable declaration and function declaration. Okay, so this is the way of declaring a variable. So just go through the theoretical part, whatever the theoretical. So that's it. And function invocation. So there are function invocation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್, and this is called a what you can say function defining. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಆಫ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಸೊ that's is. Okay, the next will come JavaScript classes. Okay, so this is very very important. Why I am telling this one, the JavaScript classes you might see in the uh, where how can I say, you see it in the might be Java, you see in the classes, object and everything. Okay, so here also we are going to be understand the JavaScript classes. See, See, JavaScript classes are they are introduced in 2015. It's also known as a ES6. ES6. Okay, JavaScript classes are templates for a JavaScript object. See, use the keyword class to create a class. Okay, so this is the class, and always add a method name constructor. Okay, always add a method name constructor. ಏನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸು, ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸು, ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು ನೇಮು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ದ ಲೈಕ್ ಲೇಟರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ example. Okay, so here I will create a one, save it. First we'll create a one class here. So how to create a class? So class car, open close brace, constructor, bracket, open close brace. So this is the class and this is the constructor method. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ open close bracket ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ we can call as a method. So then the name and the year. Okay, so this dot name equals to name, and this dot year equals to year. Then I will call the one method. So how to call? The constant my car one equals to new car. I want to pass the our car properties. What is the name? The name will be something Audi, and something make will be 2023. So you can create a n number of a car constructor object. The constant my car to new car bench 2023. Okay, so now what happens? So here document dot write
the my car one value is how to add ಇಲ್ಲಿ object name my car one dot what is the property name? The name is the property name. Andre, so we'll understand the code, no worries, okay? So right click, open with the live server, it's already running. See, the my car one value is the Audi and the bench. So we'll add a my car one is what? It is an object. Why object? We are using a new operator. So ಯಾವಾಗ ನಾವು it is calling a method. ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ it is coming here ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಡಿ. In the place of year 2020 will be dumped here. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೈ ಕಾರ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಕಾರ್ ಕಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2023. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಅ 24. Again my car to again one more object to, so it is calling again car. So name will be replaced with the benju, year will be replaced with the 2023. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇಮು ಬೆಂಚ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 2024 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. Okay, so this is called a document dot write my car one and my car two, my car one dot name and my car two dot name. So this is called a what we can say a constructor or a class constructor. Same thing. So first ಏನು ಅಂದ್ರೆ JavaScript classes are a classes. When you define a classes, you need to mention the constructor. The constructor is taking a parameter. This might be one or two. Then this is the it is going to be refer a immediate reference of the method, and this dot name means this value is assigned here. This dot here equals to the value passed here. So you can create a n number of object name. So this is going to be called like this. This is called a what we can say the a constructor. Okay, so this is all about what we can say JavaScript classes. Okay, so next inheritance. So I don't want to discuss more on that one. So this is easy. I think in college days also you might learn. So the inheritance means what? Acquiring the properties from the parent to the child. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸು, ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ದು ತಾತ ಜೀನ್ಸು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್.
Okay, so this is the main class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾತಂದು ನಿಮ್ ಆ, ತಂದೆದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಬಯೋಲಜಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಲಿಕೆ ವೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ತಾತಂದು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ತಂದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ acquiring the properties are from the parent class to the child class is called the inheritance. Okay, so this is already same thing is that just go through the example. And a static. What is a static generally? If you just go here, search for the what is a static. What is a static in Java script? The static keyword defines the static methods or a fields or a class or a static initialization of a block. What is the general meaning of a static? So action or a change, especially in understood the uninteresting way. Static means what? Not moving or changing. Static means it is not changing. Means it's like a sitting at a one places. So then how we are going to be applying the with the respect to the coding. So static class are defined on the class itself, and here is a static. Yeah. Static methods is method defined as a member of an object but accessible directly from the API object constructor rather than from the object instance created. See, it feels like a little bit difficult. So if you understand, you can go through it. If you not understand, leave it. Okay. But what is the classes and what is the inheritance? If you know means it's more enough. Okay, the next will be JavaScript callbacks. So this is very important. I am telling that. So why this is important in the sense you can take any example. Let's say you just go for the Swiggy. If you take a Somoto, if you take a, you can mention all the like Ola. This is the something we can say all are using the this type of a like what you can say callback functions. Just I will give a generic example. Okay, uh, how you're going to be book a cab. Okay, so something from enter location, this is a search cabs and all. So here what happens, if you allocated for a one car name called a, what is the car name? So KA 0 05 BN 0000. Let's assume, okay, this is a dummy car name. Okay, okay. So here what happens? If you're trying to book this cab and it has to be allocated to one person, let's say this is allocated, and this allocation will be not given to the this guy until and unless he will release this one. So what is the this is a callback. So just I want to explain some theoretical part. What is the callback? A callback is a function passes as an argument to the another function. Okay, so a technique allows the functions to call a one function another. A callback function can run after another function has finished. Let's I will give you an example. Okay, so this one is not that much shoots example. I will give the exact example. So this is the your function name. Okay, this is the one function name and this is the another function name. So this is the
order food function name and a payment completion function name. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾರಿ once the order food is completed, then it is going for the payment completion method. So this is called a callback function. So you are going to be order food, so that order food is calling a order food method or a function. Internally order food function, it is going to be called the payment completion. So then it is going to be third one is what? Order delivered. So what we can see. So this is called a callback. This function, it is going to be called this one, this one, this one. So this is called a callback function. Andre, a callback is a function passed as an argument to the another function. Order food ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is a one more thing the order delivered. So if you want to give one more order, so one more variant, so that is called a, so this is called a, so cash on delivery. Okay, so this is how we are going to be what you can say. Okay, so this is called a callback. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ what you can say order food. So this is how we can say callback function. Or else andre ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will give one more example. So relay game, everyone seen here, relay game or coco. You just go for the images. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ತನ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ function is calling another function. This function is calling this one. Like that, this is called a function. See, coding ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. This is the real time scenario only. So we'll demonstrate with the code. ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಕೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ index 21.html and the doc, save it h2 the JavaScript function and so demo. Okay, so then I want to call a functions here. I will take a function
my displayer open close brace, and so what is the mistake? I need to mention within a script tag document dot get element by id. So here I need to pass the demo inner html. So then I will call a something, so I will pass a some value, no worries, I will explain the code. So this is the one function is there, then I will call a one more function, function my first open close brace, and my displayer I will pass the hello world, hello first or something like that. Okay, so this is the my first is a one a function name, and we'll call the one more function, function my second open close brace. So again my displayer hello second, then I want to call the, see this is called a function, ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಮೈ ಡಿಫ್ಲೇಯರ್ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ and my second, save it. Okay, so this is how it will work. So now what I will do, I will save it, right click, open with a live server. Okay, so we'll understand is anything it is displaying, no, control shift I, what is the error? If you go for console, cannot cannot set the properties of null. So I have done one per mistake purposely. What is the mistake? It is going to be call for a demo, but here the capital demo is there, but I mentioned the small demo, so that's why I will change a caps or demo. We'll see here, see hello second is there. What is happening here? So here what happens? Your JavaScript code or any code, it is going to be execute step by step. Okay. So it doesn't mean like that, okay, it will take a 1 second or it is taking a fraction of second, it is going to be run. Okay. First it will come here. This is the function is defined, it is not going, it's not doing anything. And this is also defined not doing anything. It is coming for here. The first it is going to be called the first method. So my first is a function name. It is a calling. This is called a function call. Function call. And this is also called a function call. Okay. So my first is called and function my first. Internally it is calling the one more function. What is that function name? My displayer. My displayer is a one more function. It is defined here, and it is calling the my displayer, and it is passing the hello first. ಅಂದ್ರೆ hello first ಅದರಲ್ಲಿ see hello first is a passing here. ಅಂದ್ರೆ my first ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. My first ಕಾಲ್ ಆದಾಗ internally one more function ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is called a hello first. Then it is going to be pass the sum. What is the sum ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ my displayer ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ sum ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ, so it is going to be deployer. ಈ sum is containing a hello first, then it is going to be print. But it is printing a my second. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ it is ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು. It is going to be it is happening within a fraction of second. Then it is going for the second one, and it is calling a my second. So my displayer again same method call ಆಗುತ್ತೆ, and hello second is a value pass ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಐಡಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಐದರ್ ಬೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈ ಸೆಕೆಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಈ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ what you can say the callback functions. Okay, so this is called a what we can say the a callback function. Okay, so I think today we have done almost all the programs. So we are going to be the little one more examples by tomorrow. So this is very important. You just have a look on this one. This is a pakka intro question. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ನ ಬಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ನ ಸಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಕೋಕೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಸೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೇಟ್. ಸೊ you just go here, search for the images. For example ಎಲ್ಲಿ, okay, I will take this one. Okay, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ, ಇವನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಇವನಿಗೆ ಕೋ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ಕಾಂಟ್ ಗೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇವನು ಹೋಗು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್. Okay, so today we are going to be stop this session. So please do practice. If any